in lubricant, the physical property of lubricant. We already discussed the different physical property. The remaining physical property are flash point. Flash point means the minimum temperature at which minimum temperature at which oil gives enough vapor enough vapor oil gives enough vapor which gives momentarily flash of light, which gives momentarily flash of light, flash of light when flame is brought near to it near to it is called as flash point. Means minimum temperature at which oil gives enough vapor which gives momentarily flash of light. लायटरचा जसा एकदम स्पार्क निघतो तशा पद्धतीने ऑइल जे आहे ते फायर कॅच करते मोमेंटरीली. सो दॅट टाइप ऑफ पर्टिक्युलर टेम्परेचर इज कॉल्ड ॲज फ्लॅश पॉइंट. नेक्स्ट इज द फायर पॉइंट. सेम बिलकुल फायर पॉइंट सुद्धा मिनिमम टेम्परेचर ॲट विच ऑइल गिव्स इनफ वेपर विच गिव्स it catches the fire means minimum temperature at which oil gives enough vapor oil gives enough vapor which catches fire at least 5 seconds. कमीत कमी 5 मिनिटापर्यंत फायर जी आहे ती कॅच करते when flame is brought near to it. So that particular temperature is called as fire point. Flash point मध्ये momentarily flash of light होते. Fire point मध्ये so catches the fire at least 5 seconds. So that type of particular temperature is called as fire point. So good lubricant should have a high flash and fire point. High flash and फायर पॉईंट. चांगला लुब्रिकंट जो आहे त्याचा फ्लॅश पॉईंट आणि फायर पॉईंट कसा असायला पाहिजे, हाय असायला पाहिजे. सो सेकंड नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द क्लाउड पॉईंट अँड पोअर पॉईंट. क्लाउड पॉईंट अँड पोअर पॉईंट. Cloud point means the temperature at which oil become cloudy in nature. Temperature at which oil become cloudy in nature is called as cloud point. एखाद्या टेम्परेचरला जर ऑइल गोठतंय, that particular temperature is called as cloud point. That's why the definition is the temperature at which oil become cloudy in nature. That particular temperature is called as cloud point. Next is the pour point. Pour point means temperature at which oil stop to flow. Temperature at which oil
स्टॉप टू फ्लो. स्टॉप टू फ्लो. एखाद्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला ऑइल जे आहे ते फ्लो करण्याचं थांबवते. दॅट पर्टिक्युलर temperature, that particular point is called as pour points. So good lubricant should have low cloud point and low pour point. चांगला lubricant जो आहे त्याचा cloud point आणि pour point कसा असायला पाहिजे? लो असायला पाहिजे. pour point लो असायला पाहिजे. Next is the chemical properties. So these are all about the physical property. Next is the chemical properties. Chemical property. Properties. So number one is a acid value. Acid value. कधी कधी lubricant मध्ये little amount of acid present असते, तर ते acid जे आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करतो by using potassium hydroxide. So to determine the acid value असे काही एक्सपेरिमेंट सुद्धा आपण परफॉर्म करतो. So acid value means the number of milligram of KOH required. The number of milligram of KOH required to neutralize free acid present in lubricant, present in oil or lubricant, present in oil is called as acid value. So the number of milligram of KOH required to neutralize free acid present in oil, that is called as acid value. Acid value should be less than 0.1. acid value किती असायला पाहिजे lubricantची? less than 0.1. जर जास्त असेल तर तिथे करोजनचे चान्सेस वाढतात. So means to avoid the corrosion, so acid value should be less than 0.1. Next is the saponification value. Saponification value. Saponification value means the number of milligram of KOH required. The number of milligram of KOH required to saponify the lubricant is called as saponification value. So the saponification value's definition काय? It is the number of milligram of KOH required to saponify the lubricant, that is called as saponification value. So good lubricant should have a less saponification value. Less saponification value. Last chemical property is the emulsification. आता जनरली इमल्शन कशाला म्हणतो आपण? इमल्शन कशाला म्हणतो की ऑइल आणि लिक्विड, वॉटर आणि ऑइल जर मिक्स केले तर त्यामध्ये इमल्शन फॉर्म होते. सो दॅट इज कॉल्ड एज इमल्शन. सो इमल्सिफिकेशन मीन्स द टेंडन्सी ऑफ ऑइल टू मिक्स विथ वॉटर टू फॉर्म अ स्टेबल मिक्सचर इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. सो द tendency of oil to mix with water to form stable mixture of emulsion, to form stable mixture of emulsion is called as
emulsification is called as emulsification is called as emulsification. So emulsion have a tendency to absorb dust particles. इमल्सिफिकेशन म्हणजे काय, वॉटर आणि ऑइल मिक्स झाल्यानंतर जो प्रॉडक्ट तयार होते त्याला आपण इमल्शन म्हणतो. इमल्शन काय करते की डस्ट ऍब्झॉर्ब करते, त्याच्यामुळे गुड लुब्रिकंट डज नॉट फॉर्म इमल्शन. सो गुड लुब्रिकंट डज नॉट फॉर्म